Now we are going to start the solution of question number 1. I am I will provide you pick of this exercise. That's why I am writing in short. Aftab tells his daughter. Last is graphically. We have to solve it graphically. Okay. So now start solution. What should we write in the beginning? We should write in the beginning that we should let their present ages. So let present age of Aftab be x years, and his daughter's age be y years. Now according to question, what was he saying? 7 years ago from now. So 7 years ago from now, आफ्ताब्स एज कितनी होगी? आफ्ताब्स एज 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? अभी एट प्रेजेंट कितनी है? एक्स ईयर्स. सो हिज एज विल बी एक्स माइनस 7 years, 7 years ago. तो आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी हुई? एक्स माइनस 7 years. एंड हिज डॉटर्स एज, उसकी भी 7 साल पहले कितनी होगी? y माइनस 7 years. दोनों की एज में से 7 years माइनस हो जाएगा. ये कंसेप्ट क्लियर है सबको? नाउ कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इज सेइंग देयरफॉर father's age 7 years ago, father's age was 7 times to his daughter's age. So shall I write accordingly that 7 years ago father's age is equal to 7 times to his daughter's age. Daughter's age 7 years ago. So this is the equation. Now solve it. X minus 7 is equal to 7 by 7 sevens are 49. Now solve it. Y इधर आ जाए, x minus 7 by and minus 7 इधर चला जाए. अच्छा, it was of minus, so minus 49 plus 7. So how much you will get? Minus 42. So your equation is x minus 7y is equal to minus 42. It is your first equation. Now 3 years from now, Aftab's age will be. अब से 3 साल बाद आपकी एज में क्या होगा? 14 + 3 होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से इन फ्यूचर आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज एक्स, तो इन 3 years ही विल बिकम ऑफ x plus 3 years, right? And his daughter will be y plus 3 years. Got it? Now according to question, अब वो ये कहता है कि 3 साल बाद मैं अपनी बेटी की एज का 3 times हो जाऊंगा. वो खुद अपनी बेटी के 3 times एज के इक्वल हो जाएगा आफ्टर 3 years. So therefore father's age यहाँ पर लिख देते हैं आफ्टर 3 years. Father's age is equal to 3 times his daughter's age.
सो फादर की एज 3 साल बाद कितनी थी? x+3, 3 इंटू वाई प्लस थ्री. सॉल्व इट. x+3 is equal to 3y plus 9. Take it this side. X minus 3y is equal to 9 minus 3. So x minus 3y is equal to 6. This is your second equation. Now we got pair of two linear equations in two variables. So these are our algebraically we have represent this situation. Now we have to represent it on graph. So I am taking graph copy here to solve these two equations on graph. I have taken this, so I am writing first of all two equations. So my first equation is x minus 7y is equal to minus 42 first, and second is x minus 3y is equal to 6. This is your second equation. We have to represent this pair of line on graph. So for graph, what we are going to do? We are going to make quadrant first. I will take 1 unit for one block. For these two equations, I have made this quadrant in which I have written graph scale, x-axis and y-axis. One block is equal to 1 unit. It means everywhere on axis I have taken one block is equal to 1 unit. So 1, 2, 3 up to 9, 10 I have taken on x-axis. This side also similarly y-axis whole I have covered. Now for solution I have taken for equation first x is equal to 0 पर क्या वैल्यू आएगी और y is equal to 0 पर. So if x is equal to 0, x minus 7y is equal to minus 42. तो x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी, I will take minus 7y is equal to minus 42. So what will be the value of y? Y is equal to minus 42 upon minus 7. 7 6 are 42 और minus से minus cancel. So y is equal to 6. So one value is 6. Now if y is equal to 0, so x minus 7y is equal to minus 42. So if x minus 7 into 0 minus 42, so x minus 0 is equal to minus 42. So here it is minus 42. Now take another equation. For equation second, I will have one more table for this x and y. If x is 0 and y is 0, take equation x minus 3y is equal to 6. If x is equal to 0, then 0 minus 3y is equal to 6. So minus 3y is equal to 6. So y is 6 upon minus 3. So it is minus 2. Y is minus 2. If y is 0, then x minus 3 into 0 is equal to 6. So x is 6. It is 6. Right? So now we will plot these points on our particular graph. So our first point is 0 and 6 for first equation. 0 and 6. जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? 6. So take this point 0, 6. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0, 6. This is the point. Another point is minus 42, 0. So minus 42 x की वैल्यू है जो ग्राफ में काफ़ी बाहर जाएगी, जो इस ग्राफ में नहीं आ पाएगी. So I am taking it outside somewhere, right? डॉट डॉट लगा दिया है मैंने. Let's see. minus 42. जब आप ग्राफ बनाएं, you must make first of all this table so that you will be consider that value which is coming after solution. तो minus 42 काफ़ी बड़ा है, तो accordingly आप इस ग्राफ को इन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक ये लेंदी होता है पार्ट, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस ले सकते हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस, और इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल करके यू कैन सॉल्व इट. सो फॉर
your help I am doing this way only. So here let's suppose it is minus 42, but it is very much away from this area, right? Minus 42. So one line is here. I will put a scale on these two and I will draw the line. I will draw the line. I have drawn this line with the help of a scale and write the equation also for which these solution we got. x minus 7y is equal to minus 42. जिस भी इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ये 2 पॉइंट मिले थे, दिस लाइन हैज़ बीन ड्रॉन, उसका इक्वेशन आपको उस लाइन के ऊपर लिखना है, राइट? अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं हम, उसके दोनों पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। कौन कौन से थे? 0 minus 2 when x was 0, y was minus 2. when x was 0, y was minus 2. तो यहाँ पर आप पॉइंट लिखेंगे 0 minus 2 and our second point is 6 0. 6 0. If x is 6 and y is 0, so 6 0 is the point, right? Now draw this line as well with the help of a scale, right? With the help of a scale. Okay, so I'm going to draw it. By seeing this line and this line, you will find that it is not that much parallel as much it should be. जितना ही पैरेलल होना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। उसका रीज़न है बिकॉज माइनस 42 मैंने यहीं ले लिया है। ये अगर आगे जाएगा तो दिस लाइन विल बी ड्रॉन लाइक दिस एंड दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, दैट्स वाई इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, इसलिए इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है isn't it interesting? Yes, it is interesting, क्योंकि ऐसे फादर और डॉटर हो ही नहीं सकते कि 7 साल पहले बेटी से 7 टाइम्स हो जाएं और 3 साल बाद 3 टाइम्स हो जाएं. इट इज़ not possible at all. That is why there is no solution of this question. Dear students, as I was making this graph time to time, as I was making you understand about it, but जो मैं क्लिक करके भेजूँगी आपको अच्छे से इस वाले ग्राफ पर -42 तक ड्रॉ करके, सो दैट यू कैन ड्रॉ इट ईजिली. एंड वन मोर थिंग, आप अपनी फेयर कॉपी में ग्राफ कॉपी अलग नहीं बनाना चाहते हैं तो ग्राफ बनाकर उसको अपने रजिस्टर में पेस्ट कर दीजिए और उसको फोल्ड कर दीजिए, सो दैट इट विल बी क्लियर. और एक ही कॉपी रहेगी, आपको अलग अलग कॉपीज़ नहीं बनानी पड़ेंगी, राइट? सो डू this exercise on your own, right? And we will meet once again in our next lecture. Till then, bye bye. Do practice.